Ok, entonces vamos a empezar. El título del cuento, ¿qué significa el título? Sí, exacto. El título del cuento es Mi día en la escuela. Ese es el nombre del cuento, o el título. Mi día en la escuela. So, ¿qué significa cuento? Sí, sí. En el cuento yo soy un estudiante. ¿Okay? En el cuento yo soy un estudiante. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ok. Bueno. Primero, en la mañana yo voy a la escuela. Escuela es vocabulario número 1. Okay? Escuela es vocabulario número 1. Come on in. I don't have much for you today. La escuela, vocabulario número 1. Gracias. Thank you. Así yo voy a la escuela a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Sí? A las 8 de la mañana. Y en la escuela yo tengo la clase. Yo tengo muchas clases. ¿Sí? La clase, vocabulario número 2. En mi escuela yo tengo 8 clases. En mi escuela yo tengo 8 clases. Daniela, ¿entiendes? You understand? ¿Entiendes? En mi escuela yo tengo 8 clases. ¿Sí? Okay. Muy bien. En primera hora yo voy a la clase de tecnología. 3 vocabularios. Primera hora, la clase de tecnología. So, en primera hora yo voy a la clase de tecnología. ¿Qué significa primera hora? ¿Qué significa primera hora? ¿Sí? Más o menos. First period? Yeah, put those two together. First hour, literally is what it means. But yeah, we would call it in English period as well, but literal translation for hour. So first hour. Or first period, or first block, whatever, right? We have lots of terms in English. So someone help me out with that entire sentence I said. En primera hora yo voy a la clase de tecnología. Translation in English? Sí. Close. Yeah, part of it there. En primera hora yo voy a la clase de tecnología. ¿Qué significa la clase de? Sí, la clase de tecnología. Technology. So la clase de tecnología? Yeah, the class of technology, or technology class is how we would maybe word it in English, right? So tech class, right? Also, for short. So my whole sentence then, en primera hora, yo voy a la clase de tecnología. What's that sound like? Let's put it all together, and then we'll move on. Pablo. In first hour, Yes. I have the class of technology. Yeah, except for listening to the verb. Instead of saying yo tengo, I said yo voy. So what would that be? I go. Yeah, exactly. Well, you could say it both ways. I just decided to go down and say it. Right. So in first hour, I go to technology class, right? Esa es mi clase de tecnología. ¿Sí? Tecnología, acento, ¿sí? Acento en I.
¿sí? Tecnología. Muy bien, entonces, ¿qué significa entonces? Ajá. Entonces, después de la clase de tecnología, yo voy a la segunda hora. Segunda hora es la clase de arte. Move my video cam here so you can see that. Segunda hora. En segunda hora yo tengo la clase de arte. Y no me gusta la clase de arte. No me gusta la clase de arte porque mi profesora es muy desordenada. No me gusta la clase de arte porque mi profesora es muy desordenada. ¿Sí? No me gusta la clase de arte porque mi profesora es muy desordenada. No, es obvio, ¿no? Muy desordenada, mi profesora de arte, ¿sí? O sea, no me gusta la clase de arte. Bueno, después de la clase de arte, yo voy a tercera hora. ¿Sí? Tercera hora. Y en tercera hora yo tengo la clase de ciencias naturales. ¿Sí? En tercera hora yo tengo la clase de ciencias naturales. ¿Qué significa ciencias naturales? Sí, Josefina. Natural science. Exacto, natural sciences. So we have natural as a cognate, right? Natural. But notice that we're also pluraling it because our sciences is plural here, right? So our adjective comes after that, and it's also plural to match, right? We talked about that last couple weeks. So ciencias naturales, we have our natural sciences. Y no me gusta la clase de ciencias naturales. Jack, no me gusta la clase de ciencias naturales porque es muy difícil. ¿Qué significa difícil? Ajá, sí. Difícil significa difficult, ¿no? Mi clase de ciencias naturales es muy difícil porque la clase no está en inglés y no está en español, está en japonés. Mi profesor habla japonés. No habla inglés o español. Mi profesor habla japonés. ¿Qué significa japonés? Sí. Sí, exacto. Yo voy a una escuela privada. I go to a private school, ¿sí? Una escuela privada. Muy prestigioso, ¿no? Muy bien. Así no me gusta la clase de ciencias naturales. No me gusta. Después de ciencias naturales, yo voy a cuarta hora.
cuarta hora, ¿sí? Vocabulario, aquí. Y en cuarta hora yo tengo la clase de ciencias sociales. Ciencias sociales. ¿Qué significa ciencias sociales? Huh? Social science? Yeah, social sciences, right? This is what we would call our social studies. In English, we most likely say social studies, but they call them social sciences in Spanish. It's basically the same thing. So, en cuarta hora, yo tengo la clase de ciencias sociales. Y me gusta la clase de ciencias sociales, es muy interesante, Pero, ¿qué significa pero? Liliana, ¿qué significa pero? It's on our 101 list. ¿Recuerdas o no? Lucía, ¿recuerdas o no? ¿Qué significa pero? Yeah, but. So, me gusta la clase de ciencias sociales, pero no es mi clase favorita. No es mi clase favorita. Okay? Es muy interesante y me gusta, pero no es mi clase favorita. Ok, vamos a continuar. Después de cuarta hora, yo tengo mucho hambre, ¿sí? Tengo mucha hambre, mi estómago me duele un poco, yo quiero comer. ¿Sí? Yo quiero comer, tengo hambre. Entonces yo voy al almuerzo. Al almuerzo. ¿Qué significa el almuerzo? El almuerzo es la comida donde se come. Yo quiero comer, yo voy a la cafetería para comer. La cafetería, comer. Sí, el almuerzo significa lunch. Pero hay un problema. Hay un problema. Cuando significa when, cuando voy a la cafetería, algo está pasando. Something is happening. Hay una lucha de comida. Hay una lucha de comida. Lucha significa fight. Comida significa food. So, lucha de comida, ¿qué significa? ¿Qué significa lucha de comida? Lucha significa fight, comida significa food. So, una lucha de comida. ¿Sí? Sí, exacto. Gracias, profesor. Gracias. So, cuando yo voy a la cafetería, no puedo comer. I don't get to eat, ¿sí? Porque hay una lucha de comida en la cafetería. And although I didn't get to eat, this food fight did remind me of another food fight that is very famous in the world. So we're going to take a pause from our story, and we're just going to insert a little bit of culture for you here on this. Okay? So hold tight. We'll take a break. Is it still good? Yes. Now, if you didn't like running with the bulls, maybe this is more your thing. I traveled to the small town of Buñol, Spain, to the famous La Tomatina festival, where I meet some interesting characters and I get a little messy. This is Travel Yourself. The second largest city in Spain, Barcelona has a population of 1.6 million people. And if you think it looks busy, then just wait until you see the small town of Buñol on the day of the Tomatina. You can get bus tours from Barcelona to Buñol, but the quicker way is to take the 45-minute train ride from Valencia. A good tip for solo travelers is to always be prepared.
I had never been to Vinol before, so I decided to check it out the day before La Tomatina to get my bearings. Every last Wednesday of August, they bring in dump trucks and dump trucks of tomatoes, and they just dump them on the street, and everyone has a big food fight for about an hour or so. So it's a huge thing to do in Spain, especially here this summer, and that's what we're going to do tomorrow. While on the train, I met Benedict from Denmark, another solo traveler. He had already been in Bunol a few days, so he agreed to show me around and share his thoughts on solo travel. For people who are wanting to travel by themselves but haven't yet, do you recommend anything? The only thing I would recommend is do it because you get so much of it. So it doesn't matter how you do it, but just do it. Do you feel safe traveling by yourself? It is safe to travel, but you must take Smart care. about it. Yeah. Take care and not be too dumb. It turns out we had been sitting near the doorstep of a Spanish man named Cyrano. Not speaking a word of English, he showed us tomatoes he had in his house to throw at people the next day, and he invited us in. He told us stories about growing up and the tomato fight. After 2 hours, he invited us back the next day and told us we could use his washrooms, keep our things safe in his place, and he would have food, cervezas, and sangria for us. I took the first train in the morning from Valencia to Vinol at 6:30 a.m. for La Tomatina, and it was packed, as was the town. Everybody's drinking, having a good time. We've got a few hours to go before the fight. Many people arrive in Vinol early. However, since the fight doesn't start until 11 a.m., they don't have much to do. Some take it upon themselves to rip other people's shirts off. I didn't think that was very nice, so I threw a bucket of water on them. At 11 o'clock, the cannon sounds and the fight begins. The dump trucks sit at the edge of town until they hear the cannon sound, and then all 11, filled to the brim with tomatoes spoiled from the harvest, start rolling through the streets filled with 40,000 people, literally dumping the tomatoes everywhere. La Tomatina has taken place in the small town of Vinol since 1944, when some young people staged a protest. It has become a tradition, growing in size ever since then, and happens on the last Wednesday of every August. At 12 o'clock, the cannon sounds and the fight is over. Everyone heads to the showers, and this small little town of 9,000 people begins to clean up. Can I have a tomato we hug? Oh, you can have there we go. Welcome to Vinol, Spain, the aftermath of the Tomatina Festival. And all tomatoes. Awesome. That's fun. That was ridiculous. I got choked. Stomach, and I got it like right on the nose. I think it's time to hit the shower. Yeah, definitely. It seems like as soon as La Tomatina starts, it is over before you know it, as is my awesome solo adventure through Spain. Okay, so este es a Tomatina. So not nearly as dangerous as the bull running with the bulls in Spain. This is another festival in Spain that you could attend if you wanted to. I think this one would be a little more fun than running with the bulls. We'll say probably too. Okay, so let's continue back in Espanol. You guys do a great job. Después del almuerzo, yo voy a la quinta hora. Quinta hora. ¿Qué significa quinta hora, Chad?
Austin, ¿qué significa quinta hora? Fifth hour. Fifth hour, exacto. Y en quinta hora yo tengo la clase de español. En quinta hora yo tengo la clase de español. No necesitas escribir eso, solo el español, ¿ok? Español. Español divertido significa Spanish is fun, pero no es un vocabulario, solo español. Y me gusta la clase de español, es muy, muy divertido, very fun, pero no es mi clase favorita. No es mi clase favorita. Sí. Me gusta la clase de español, pero no es mi clase favorita. Bueno, después de quinta hora, yo voy a sexta hora, la clase de matemáticas. Y no me gusta la clase de matemáticas, es muy, muy, muy aburrido. Muy aburrido. ¿Qué significa aburrido? Sí. Boring. Ya, sí. En mi opinión, sí, en mi opinión, las matemáticas son aburridas. Bueno, después de la clase de matemáticas, yo voy a séptima hora, la clase de inglés. Y mi profesor de inglés es muy gracioso. Mi profesor de inglés es muy gracioso. En la clase de inglés leemos, leer, ¿sí? Leer. Leer, o yo leo, leemos muchos libros. Yo leo libros de dragones, como libros de fantasía, ¿sí? Libros de fantasía. También leo libros de los romanos y los grecios. Y también yo leo libros de amor, como Romeo y Julieta. ¿Qué significa Romeo y Julieta? Sí, eso también, ¿no? Es interesante, me gusta leer. Pero no es mi clase favorita. No es mi clase favorita. Finalmente, en octava hora, es mi última clase. Yo tengo la clase de educación física en octava hora. Tengo la clase de educación física. Y la clase de educación física es mi clase favorita. La clase de educación física es mi clase favorita.
Me gusta mucho la clase de educación física.